day everyone, welcome to Aero Venkatesh YouTube channel. So in this video we are going to see reported speech for interrogative sentences. Reported speech for interrogative sentences. In our last video we have seen reported speech for assertive sentences, and now we are going to see reported speech for interrogative sentences. Okay. So here we have some rules to change from direct to indirect speech of interrogative sentences. The first one is don't use the conjunction that. So in assertive sentences we used the conjunction that while you are changing from direct to indirect speech. By removing that inverted commas we placed that, but here we don't use any conjunction. Okay. Next, the question sentence will be expressed in assertive form. So the question they are going to give you in inverted commas is going to change as a assertive form. Okay, so how to change the interrogative sentence into assertive sentence? Number of times I told you in my previous videos while I was discussing voice, active voice to passive voice, and while I was discussing tenses and uses of tenses. So number of times I explained you. If you have a doubt, once go through that videos. So just you need to place the helping verb next to the subject, then the interrogative sentence becomes as a assertive sentence. So how to change interrogative sentence into assertive sentence? Just place the helping verb next to the subject. Okay, so if any sentence starts with the helping verb or auxiliary verbs, those are interrogative sentences. If you place that helping verb or auxiliary verb next to the subject, then it called as a assertive sentence. ఒక సెంటెన్స్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఆర్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్తో స్టార్ట్ అయితే అది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ పక్కన కనుక నువ్వు హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఆర్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ని రాసావంటే అది అసెర్టివ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సబ్జెక్ట్ పక్కన ఆక్సిలరీ వెర్బ్ కానీ హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ ఉండాలి, దానిని అసెర్టివ్ ఫామ్ అంటాం. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ రూల్ ఈజ్ వీ షుడ్ నీడ్ టు రిమూవ్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. The question which they have mentioned in inverted commas may consist question mark. While you are writing that into indirect speech, you just remove that question mark. Okay, so మనము ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న క్వశ్చన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో రాసేటప్పుడు అసెర్టివ్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో అసెర్టివ్ ఫామ్ అన్నప్పుడు ఇట్ మస్ట్ నీడ్ టు ఎండ్ విత్ అ ఫుల్ స్టాప్ బట్ నాట్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది తీసేస్తాం. Next, one more rule is reporting verb replaced by asked or inquired. So the reported verb means మనకు స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ దట్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అండ్ రిపోర్టెడ్ వెర్బ్. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అంటే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్కి బయట ఉండేది. ఓకే, ఆ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో మనం ఏం పెడుతున్నాం? ఆస్క్డ్ ఆర్ ఎంక్వైర్డ్. ఓకే, సో రెండిట్లో ఏదైనా పెట్టచ్చు, దట్స్ యువర్ విష్. యూ కెన్ ప్లేస్ ఎయిదర్ ఆస్క్డ్ ఆర్ ఎంక్వైర్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ టు కన్వర్ట్ an interrogative sentence into indirect speech. So here interrogative sentences are of two types. First one is closed question, second one is open questions. Closed questions means which starts with auxiliary verbs. Open questions means which starts with WH questions. Already I explained you on voice videos, active voice, passive voice. There also I discussed these two types of interrogative sentences. So now let us see how to change the closed questions into indirect speech and open questions into indirect speech. First we will go with the closed questions.
Here we have some rules while you are changing the closed question from direct speech to indirect speech. That is, the first rule is the word if or whether will be used in indirect speech. So in previous slide we have discussed some 4 rules. So that 4 rules we must need to follow for this both closed questions and open questions. ఇంతకుముందు స్లైడ్లో నేను డిస్కస్ చేసిన 4 rules. వాట్ ఆర్ దోస్? కంజంక్షన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి, అండ్ అసెప్టివ్ సెంటెన్స్గా చేంజ్ చేయాలి, క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి. సో ఆ రూల్స్ అన్నీ బోత్ క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ రెండిటికి మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ మనం క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్స్కి అయితే ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ అనే వర్డ్స్ మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఎయిదర్ వన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్, ఎయిదర్ ఇఫ్ ఆర్ వెదర్. ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ఏదో ఒక వర్డ్ మనం యూస్ చేయాలి. ఎక్కడ యూస్ చేయాలి, ఎలా యూస్ చేయాలి మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూస్తాం. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ స్మాల్ టిప్. In the quotes starts with do, does, did. In case కొటేషన్స్లో ఉన్న సెంటెన్స్ అనేది డూ, డస్, డిడ్తో స్టార్ట్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డూ ఆర్ డస్తో స్టార్ట్ అయిందంటే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది మనకు వెర్బ్ టూలో ఉంటుంది. ఓకే, సో కొటేషన్స్లో ఉన్న సెంటెన్స్ డూ కానీ డస్ కానీ వచ్చింది అని అంటే స్టార్టింగ్, మీరు దాన్ని వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ దట్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, ద వెర్బ్ మస్ట్ బి రీప్లేస్డ్ బై V2. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న సెంటెన్స్ డూ ఆర్ డస్లో స్టార్ట్ అయితే మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాసేటప్పుడు ఆ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న వెర్బ్ అనేది V2 ఫామ్లో రాస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న సెంటెన్స్ డిడ్తో స్టార్ట్ అయింది అంటే మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాసేటప్పుడు ఆ వెర్బ్ ఫామ్ అనేది హ్యాడ్ ప్లస్ V3గా రాస్తాం. ఓకే, సో ఈ 2 రూల్స్ అనేవి జస్ట్ మీకు గుర్తుండడానికి చెప్తున్నాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ నెసరీ టు రిమెంబర్ ఆల్సో. Okay, if you want you can remember, otherwise no need. And I will tell you the steps how to change the direct indirect speech. Okay, you just follow that steps, those are enough for you. Okay, ఇవి గుర్తు లేకపోయినా కూడా మనం ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. వాట్ ఆర్ దట్ స్టెప్స్? లెట్ us see. See here, first one, direct speech question. You may get like this. క్వశ్చన్స్ మీకు ఇలా ఇస్తారు. రాజు సెడ్ టు మీ, డూ యూ లైక్ ఐస్ క్రీమ్? సో డూ యూ లైక్ ఐస్ క్రీమ్, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వీ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఓకే, ఫర్ దట్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో? వీ నీడ్ టు ఫాలో ఫస్ట్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ వీ నీడ్ టు రిమూవ్ అండ్ చేంజ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇంటూ అసర్టివ్ ఫామ్. ఒక సెంటెన్స్ని అసర్టివ్ ఫామ్లో చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని తీసుకువెళ్ళి సబ్జెక్ట్కి ఈ పక్క పెట్టాలి. సో డూ అనేది తీసుకువచ్చి యూకి పక్కన పెట్టండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యూ డూ లైక్ ఐస్ క్రీమ్. సో డూ ప్లస్ లైక్ ఏమవుతుంది? డూ ప్లస్ V1. ఆల్రెడీ వాయిస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పున్నాను, టెన్సెస్లో చెప్పున్నాను, డూకి V1 యాడ్ చేస్తే ద రిజల్ట్ విల్ బి V1 ఓన్లీ. So let us see. So do plus like is equal to like only. So how this sentence is going to change now? Raju said to me, you do ఇలా వెళ్తే do plus like అవుతుంది. do plus like అంటే like only. సో అక్కడ మనం like అని పెట్టాం. ఐస్ క్రీమ్, యూ లైక్ ఐస్ క్రీమ్. సో ఈ క్వశ్చనింగ్ ఫామ్ అనేది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ యాజ్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, అసర్టివ్ సెంటెన్స్కి కన్వర్ట్ చేసేసాం. సో వీ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ రిమూవ్ చేసేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఈ అసర్టివ్ సెంటెన్స్ని మనం
ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు చెప్పున్నాను ఎలా అసర్టివ్ సెంటెన్స్ అనేవి ఇండైరెక్ట్లోకి ఎలా చేంజ్ చేస్తాము అని. జస్ట్ దట్ టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ప్రెజెంట్ టెన్స్ అయితే పాస్ట్ టెన్స్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ టెన్స్ అయితే విల్ షల్ అనేవి వుడ్ షుడ్గా మారుతుంది. కెన్ కుడ్ కెన్ మే అనే మోడల్ ఆక్సిలరీస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం కుడ్ మైట్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ విచ్ టెన్స్ ఈజ్ దిస్? యూ లైక్ ఐస్ క్రీమ్. సబ్జెక్ట్ V1, ఆబ్జెక్ట్. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ simple present tense. Simple present tense is going to change into simple past. Simple present అనేది దేనిలోకి చేంజ్ అవుతుంది? సింపుల్ పాస్ట్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ రూల్ ఐ టోల్డ్ యూ, సెడ్ టు, దిస్ ఈజ్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్. రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ ఏ వర్డ్ రీప్లేస్ చేయాలన్నారు? ఆస్క్డ్ ఆర్ ఎంక్వైర్డ్. సో రాజు ఆస్క్డ్ మీ, అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేసేయాలి. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేసి ఇక్కడ ఏ వర్డ్ పెట్టాలి అంటే, ఇది క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ అనే వర్డ్ పెట్టాలి. ఓకే, క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ హెల్పింగ్ వెబ్. సో ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెబ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేసి మనము ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ అనే వర్డ్స్ మనం ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ద ఫైనల్ స్టెప్, రాజు ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? మీ. సో మీ ఈ ప్రొనౌన్ ఏమవుతుంది? సబ్జెక్టివ్ ప్రొనౌన్ ఐ అవుతుంది. సో రాజు ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ లైక్, పాస్ట్ టెన్స్ లైక్డ్, ఇఫ్ ఐ లైక్డ్ ఐస్ క్రీమ్. This is the indirect speech. Raju asked me if I liked ice cream. Okay, so next one more example we will see. Direct speech. Rani said to Raju, does he cook well? Does he cook well? So what is the first step I told? We should need to convert this sentence into assertive sentence. For that what we need to do? We should need to place a does next to the he. ఈ డస్ అనేది తీసుకువెళ్ళి సబ్జెక్ట్కి పక్కన పెట్టాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? హీ డస్ కుక్ వెల్. సో డస్ ప్లస్ కుక్ ఏమవుతుంది? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సో టెన్సెస్ అనేవి బేసిక్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రామర్ టాపిక్. So 90% of the grammar depends on tenses only. While I was discussing tenses, clearly I told you these are all, this every point. So అవే పాయింట్స్ మనకు యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్లో వస్తాయి. సేమ్ పాయింట్స్ అగైన్ హియర్ రిపీటింగ్. సో డస్ ప్లస్ కుక్, దట్ మీన్స్ డస్కి V1 యాడ్ అయితే మనకు V1 ప్లస్ SRES అంటే V5 అనేది వస్తుంది. సో does plus cook equal to cooks. So replace that, he cooks well. Rani said to Raju, he cooks well. So now it is the assertive sentence. Assertive sentence ni indirect speech లో చేంజ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇది he cooks well అనేది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది. while you are converting that into indirect speech, simple present tense is going to change to simple past tense. So and also remaining steps, said to అనేది asked or enquired అవుతుంది. రాణి ఆస్క్డ్ రాజు, అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేసి ఇది మనకు క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ అనేది ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రాణి ఆస్క్డ్ రాజు ఇఫ్ he cooks well. if he cooks అనేది మనకు సింపుల్ ప్రెజెంట్ కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్కి చేంజ్ అవుతుంది. రాణి ఆస్క్డ్ రాజు ఇఫ్ he cooked well. So this is the indirect speech for this sentence. There is no confusion. ఎక్కువ స్టెప్స్ ఉన్నాయనేసి ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు.
జస్ట్ ఓన్లీ వన్ స్టెప్. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని మనం అసర్టివ్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్కి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా రాయాలో మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఆ స్టెప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఇక్కడ సెడ్ టు అని ఇచ్చినప్పుడు అది తీసి ఆస్క్డ్ అని పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే, రాజు ఆస్క్డ్ రాణి ఆస్క్డ్ రాజు, అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేసి ఇది మనకు క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ ప్లేస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. రాణి సెడ్ టు మీ, డిడ్ యూ రైట్ ఎగ్జామ్? సో నౌ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ డిడ్ని ఇలా పంపిస్తాం. డిడ్ ప్లస్ రైట్, డిడ్కి V1 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? V2 వస్తుంది. సో డిడ్ ప్లస్ రైట్ V2 ఈజ్ wrote, you wrote exam. సో క్వశ్చన్ మార్కుని రిమూవ్ చేస్తాం. రాణి సెడ్ టు మీ, you wrote exam. సో డిడ్ ప్లస్ రైట్ ఈక్వల్ టు wrote. రాణి సెడ్ టు మీ, you wrote exam. నౌ ఇట్ ఈజ్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేంజ్ చేయాలి? టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. బికాస్ హియర్ ద రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. So requesting you to watch the previous video part 1, reported speech for assertive sentence, then you will get clarity. Okay, so ఇక్కడ మనకు said to రిమూవ్ చేసి ఏం పెట్టాలి? inquire or asked. రాణి asked me or రాణి enquired me, రాణి enquired me. అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేసి ఇఫ్ పెడతాం. యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? మీ. సో మీ అంటే మనకు సబ్జెక్టివ్ ఫామ్లో ఐ అవుతుంది. రాణి ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ, సింపుల్ పాస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. దెన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ రాణి ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ written ఎగ్జామ్. రాణి ఆస్క్డ్ మీ if I had written exam or whether I had written exam. Okay, if or whether, your wish, ఏదో ఒక వర్డ్ మనం ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేసి ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. షీ సెడ్ టు మీ, విల్ యూ హెల్ప్ మీ? సో నా ఫ్యూచర్ టెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి? సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ స్టెప్స్ ఓన్లీ. ఈ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ఇటువైపుకి పంపిస్తాం. యూ విల్ హెల్ప్ మీ. షీ సెడ్ టు మీ, యూ విల్ హెల్ప్ మీ. నౌ ఇట్ ఈస్ ద అసర్టివ్ సెంటెన్స్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ని కన్వర్ట్ చేయడం మనకొచ్చు. ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది? సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉన్నప్పుడు విల్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో వుడ్ అవుతుంది. సో యూ వుడ్ హెల్ప్ మీ. షీ సెడ్ టు అనేది ఆస్క్డ్గా రీప్లేస్ అవుతుంది. షీ ఆస్క్డ్ మీ ఉంటే సబ్జెక్ట్ ఏమవ్వాలి? ఐ అవ్వాలి. అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేసి ఇఫ్ పెడతాం. షీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ మీ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? షీ అంటే తనకి హెల్ప్ చేస్తావా అని అడుగుతుంది నన్ను. సో మీ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ షీ. సో అది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే హర్ అవుతుంది. ఓకే, షీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ హర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ అంటే ఎవరు? షీకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? హర్ అవుతుంది. సో షీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ హర్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. షీ సెడ్ టు మీ, కెన్ ఐ టేక్ యువర్ చైర్? సో మోడల్ ఆక్సిలరీస్, మోడల్ వెర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేంజ్ చేయాలి? సేమ్ ప్రాసెస్ హియర్ ఆల్సో. కెన్ని పక్కకు తీసుకొస్తాం. దెన్ ఐ కెన్ టేక్ యువర్ చైర్. నౌ ఇట్ ఈజ్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్. అసర్టివ్ సెంటెన్స్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. కెన్ అనేది కుడ్గా మారుతుంది. దట్స్ ఇట్. సెడ్ టు ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఆస్క్డ్ ఆర్ ఎంక్వైర్డ్. షీ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్ ఆర్ ఇఫ్. షీ ఆస్క్డ్ మీ ఇఫ్, ఐ అంటే ఎవరు ఇక్కడ? మీ. ఓకే, షీ ఆస్క్డ్ మీ వెదర్
సారీ, ఇక్కడ షీ సెడ్ టు మీ, ఐ కెన్ టేక్ యువర్ చైర్, ఆమె నాకు చెప్తుంది నేను మీ చైరు తీసుకోగలను. సో ఇక్కడ ఐ అంటే ఎవరు? షీ. ఓకే, సో షీ అనేది మనకు ఐ అనేది షీగా రీప్లేస్ అవుతుంది. షీ ఆస్క్డ్ మీ, షీ కుడ్ టేక్ యువర్ అనేది ఎవరు ఇక్కడ? మీ. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మై చైర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేస్తాము అనేది కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పున్నాను. ఓకే, సో యువర్ చైర్, యువర్ ఈజ్ ద పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. సో పొసెసివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మీ ఈజ్ మై. సో మై చైర్ అవుతుంది. So till now we have seen the closed questions. Now we are going to see open questions. A question word, sorry, questions, open questions means the question which starts with WH or H. WH తో కానీ హెచ్తో కానీ స్టార్ట్ అయితే వాటిని ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ అంటాము. Here we have some rules while changing from direct to indirect. A question word, WH word, or how. WH words means when, where, why, and how. These are all. These questioning word used at the start of the quote in direct speech is repeated in indirect speech. సో మనకు కొటేషన్లో క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఇచ్చినప్పుడు WH క్వశ్చను, ఆ వర్డ్ WH వర్డ్ ఉంటుంది కదా, ఆ వర్డ్ అనేది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే రిపీట్ అవుతుంది. సో వీ షుడ్ నీడ్ టు ప్లేస్ దట్ WH వర్డ్ ఇన్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆల్సో. ఓకే, సో హియర్ వీ వాంట్ రిమూవ్ దట్ WH వర్డ్. వాట్ ఇస్తే వాట్ అని అలాగే రీప్లేస్ చేస్తాం, వేర్ ఉంటే అలాగే వేర్ అని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో కూడా ప్లేస్ చేస్తాం. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద questioning word, we should need to place that questioning word in indirect speech also. Next, the word if or whether will not be used. So in closed questions we have seen that if or whether we must need to use by removing that inverted commas, but here we don't want to use if or whether. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తీసేసి మనం అక్కడ క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్స్లో ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ యూస్ చేసాం, ఇక్కడ మనం ఇఫ్ ఆర్ వెదర్ అనేది యూస్ చెయ్యము. ఓకే, అండ్ WH వర్డ్ అనేది యాస్టీస్గా ప్లేస్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ స్లైడ్లో చెప్పుకున్నట్టు 4 రూల్స్ అనేవి ఇక్కడ కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి. వాట్ ఆర్ దట్ అనేది యూస్ చేయకూడదు, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కామా అనేది రిమూవ్ చేయాలి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రిమూవ్ చేయాలి, సెడ్ టు ఆర్ రిపోర్టింగ్ వెర్బ్ ఏదన్నా ఇస్తే సెడ్ అనేది ఇస్తే అది రిమూవ్ చేసి ఆస్క్డ్ ఆర్ ఇంక్వైర్ అనేది యూస్ చేయాలి. ఆ 4 రూల్స్తో పాటు ఈ రూల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రాగా WH వర్డ్. ఎగ్జాంపుల్స్: he said to me, what are you doing? What are you doing? And one more rule in second slide we told you that assertive sentence గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో హియర్ ఆల్సో this questioning sentence, interrogative sentence is going to change as a assertive form. ఓకే, కంపల్సరీ మనకు అది క్లోజ్డ్ క్వశ్చన్ అయినా ఓపెన్ క్వశ్చన్ అయినా ఇచ్చిన కొటేషన్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ఇంటూ అసర్టివ్ ఫామ్. ఈ కొటేషన్స్లో ఉన్న ఈ సెంటెన్స్ని ఇంటరాగేటివ్గా కాకుండా అసర్టివ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లోజ్ దిస్ వర్డ్, క్వశ్చనింగ్ వర్డ్. నౌ రీడ్ దట్, ఆర్ యూ డూయింగ్. సో ఆర్ యూ డూయింగ్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ హెల్పింగ్ వెర్బ్. సో ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అయింది. నౌ ఆ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ని అసెప్టివ్ సెంటెన్స్గా చేంజ్ చేయాలంటే ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్? హెల్పింగ్ వెర్బ్ని తీసుకువెళ్ళి సబ్జెక్ట్ పక్కన పెట్టాలి. ఓకే, ఇక్కడ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏంటి? ఆర్. సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? యూ. సో యూ పక్కన ఆర్ పెట్టాలి. యూ ఆర్ డూయింగ్. నౌ రిమూవ్ దిస్. ఈ వాట్ అనేది యాజ్ ఈజ్ అలాగే ఉంటుంది. వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అని రాసామంటే అది మనకు అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ us see.
హీ సెట్ టు మీ యాస్టీస్ అలాగే రాసాము. ఇక్కడ అసెట్టివ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ అనేది యాస్టీస్ అలాగే పెట్టి ఆర్ అనేది ఈ పక్కకు పంపిస్తాము. అప్పుడు యు ఆర్ డూయింగ్. సో నవ్ ఇట్ ఈస్ ఏ assertive sentence. It is not a interrogative sentence. Now write a question indirect speech for this sentence. Same steps will follow. Said to remove చేసి asked పెడతాం. He asked me. ఇక్కడ మనం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అనేవి రిమూవ్ చేస్తాం. ఇఫ్ వెదర్ అనేది ఇక్కడ యూస్ చేయము. దట్ కూడా యూస్ చేయము. ఓకే, సో హీ ఆస్క్డ్ మీ ఏ టెన్స్లో ఉంది ఇది? యు ఆర్ డూయింగ్. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ ఏ టెన్స్లో చేంజ్ అవుతుంది? పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి. సో వాట్ అనే వర్డ్ అలాగే పెట్టేస్తాము. యు ఆర్ డూయింగ్ అనేది పాస్ట్ కంటిన్యూస్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? యు వర్ డూయింగ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ యు వర్ డూయింగ్ అవుతుంది. నవ్ వైల్ యు ఆర్ చేంజింగ్ దిస్ into indirect speech, let us see. He asked me what you were doing అనుకున్నాం మనం అక్కడ. సో కానీ ఇక్కడ యు అనేది దేన్ని రీప్లేస్, యు అంటే ఎవరిని రెఫర్ చేస్తుంది? హీ సెడ్ టు మీ. మీ అతను నన్ను అడుగుతున్నాడు, ఏమని నాకు చెప్తున్నాడు. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఇక్కడ యు అంటే ఎవరు? మీ. సో మీకి సబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? ఐ. సో ఐ వచ్చినప్పుడు మనం వాజ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, వర్ అనేది ప్లూరల్స్ యూస్ చేస్తాం. హీ ఆస్క్డ్ మీ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. షీ సెడ్ టు మీ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో. హెల్పింగ్ వెర్బ్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లోజ్ దిస్ వర్డ్. నౌ సీ దట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. హియర్ యువర్ నేమ్ అంటే పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. యువర్ అనేది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. ఇలాంటి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన ఉన్న వర్డ్ కూడా మనం దాంతో పాటే కంబైన్డ్గా తీసుకోవాలి, కన్సిడర్ చేయాలి. యువర్ నేమ్, హర్ నేమ్, హిజ్ నేమ్, మై నేమ్, అవర్ నేమ్. సో ఇలా పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాటి పక్కన ఉన్న వర్డ్ని కూడా మనం ఆ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్తో కలిపి కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈజ్ అనేది తీసుకువెళ్ళి మనం యువర్ నేమ్ పక్కన పెట్టాలి. వాట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఈజ్ని తీసుకొచ్చి యువర్ పక్కన పెట్టకూడదు. వాట్ యువర్ ఈజ్ నేమ్ అనేది రాంగ్. బికాస్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన ఉన్న వర్డ్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ స్టెప్ సి. షీ సెడ్ టు మీ వాట్ యువర్ నేమ్ ఈజ్. Okay, now final step, we are going to change that into indirect speech. She said to అనేది asked అవుతుంది. She asked me. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేస్తాం. వాట్ అనేది అలాగే ప్లేస్ చేస్తాం. She asked me what. ఎవరి నేమ్ ఇక్కడ అడుగుతుంది? యువర్ నేమ్. ఎవరు? ఆమె నన్ను అడుగుతుంది ఏమని, నా పేరేంటని. సో ఇక్కడ యువర్ అంటే ఎవరు? మీ. ఓకే, సో మీకి సబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి? ఐ అవుతుంది యాక్చువల్గా. కానీ ఇక్కడ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఉంది. సో మీకి పొసెసివ్నెస్ ఏమవుతుంది? పొసెసివ్ ప్రొనౌను మై అవుతుంది. ఓకే, సో మై నేమ్. అండ్ ఏ టెన్స్లో ఉంది ఇది? ఈజ్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఈజ్ అనేది వాజ్ అవుతుంది. సో షీ ఆస్క్డ్ మీ what my name was is the answer. Okay, just only 2 steps you should need to remember. వాళ్ళు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని మనము అసెర్టివ్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేయాలి. అసెర్టివ్ ఫామ్ చేంజ్ చేయాలంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ని తీసుకువచ్చి సబ్జెక్ట్ పక్కన పెట్టాలి. నెక్స్ట్ అసెర్టివ్ సెంటెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అసెర్టివ్ సెంటెన్స్కి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఎలా రాయాలో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో దట్ స్టెప్స్ విల్ ఫాలో. ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్లోకి చేంజ్ అవుతుంది. See here some more examples. Teacher told her, why did you fail the exam? So here helping verb did.
డిడ్ వస్తే ఏం చెప్పాను, ఇలా వచ్చినప్పుడు డిడ్ ప్లస్ ఫెయిల్ ఏమవుతుంది, డిడ్ ప్లస్ V1 V2 అవుతుంది. సో వై యూ ఫెయిల్డ్ ద ఎగ్జామ్ అనేది అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది దీనికి. సో వై యూ ఫెయిల్డ్ ద ఎగ్జామ్, డిడ్ ప్లస్ ఫెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్డ్. సో వై యూ ఫెయిల్డ్ ద ఎగ్జామ్. సో ఈ అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ని మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చేంజ్ చేస్తాం. టీచర్ ఆస్క్డ్ హర్, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేసి క్వశ్చనింగ్ వర్డ్ యాస్టీస్ అలాగే పెడతాం వై అనేది. టీచర్ ఆస్క్డ్ హర్ వై. యు అంటే ఎవరు ఇక్కడ, టీచర్ ఎవరిని అడుగుతుంది, హర్, తనని అడుగుతుంది. సో హర్కి సబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏంటి, షీ. యు అనేది షీగా చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫెయిల్డ్ ద ఎగ్జామ్, ఏ టెన్స్లో ఉంది ఇది, సింపుల్ పాస్ట్. సింపుల్ పాస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి, హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్. ఆన్సర్ ఈస్ టీచర్ ఆస్క్డ్ హర్ why she had failed the exam. Next, one more example. Same, each and every example same process only. Helping verb తీసుకువెళ్ళి ఇటు పక్క పెట్టడమే. నెక్స్ట్ అసెప్టివ్ సెంటెన్స్కి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాయడం. సో దే సెడ్ టు మీ, వేర్ హ్యావ్ని ఈ పక్క పెట్టాం, యూ హ్యావ్ అవుతుంది, యూ హ్యావ్ ప్రేయిడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ రిమూవ్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్లో సెడ్ టు అనేది ఆస్క్డ్గా రీప్లేస్ చేయాలి. దే ఆస్క్డ్ మీ, ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కామా రిమూవ్ చేసి వేర్ అనేది WH క్వశ్చన్ అలాగే పెట్టేస్తాము. వేర్, యూ అంటే ఎవరు ఇక్కడ, మీ. దే సెడ్ టు మీ వేర్ యూ హ్యావ్ ప్లేడ్, వాళ్ళు నన్ను అడుగుతున్నారు ఎక్కడ ఆడుకున్నావు అని. సో యూ అనేది మీకి రిలేటెడ్. సో మీకి సబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది, ఐ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ హ్యావ్ ప్లేడ్ అనేది ఏ టెన్స్, పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్. ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి చేంజ్ అవుతుంది. దే సెడ్ టు మీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేడ్, సారీ దే ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేడ్. ఓకే, ఓన్లీ 2 or 3 steps. See one more example. The student said, how can I buy this book? So here modal verbs we are using. Same process, can ని ఇటువైపుకి పంపిస్తాం. How I can buy this book. How can I buy this book అనేది ఎలా చేంజ్ అయింది, how I can buy this book అవుతుంది. అది అసెప్టివ్ ఫామ్. ఓకే, ఐ పక్కన కెన్ రాసాం. సో ఈ అసెప్టివ్ సెంటెన్స్కి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాస్తాం. ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్, సెడ్ తీసి ఆస్క్డ్ ఆర్ ఎంక్వైరీడ్ అని పెట్టాలి. దట్ స్టూడెంట్, ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్, హౌ అనేది క్వశ్చనింగ్ వర్డ్ అలాగే పెడతాం. ద స్టూడెంట్ ఆస్క్డ్ హౌ, ఐ అనేది ఎవరు ఇక్కడ, స్టూడెంట్. సో హీ, హౌ హీ. కెన్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇండైరెక్ట్లో కుడ్గా చేంజ్ అవుతుంది. హౌ హీ కుడ్ బై దిస్ బుక్, దిస్ అనేది ఏమవుతుంది, దట్ అవుతుంది. హౌ హీ కుడ్ బై దట్ బుక్. ద స్టూడెంట్ ఎంక్వైర్డ్, ద స్టూడెంట్ సెడ్ తీసి ఎంక్వైర్డ్ ఆర్ ఆస్క్డ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ రిమూవ్ చేసి హౌ అలాగే పెట్టి, ఐ అనేది స్టూడెంట్ కాబట్టి హీ అవుతుంది దానికి ప్రొనౌన్. అండ్ కెన్ అనేది కుడ్గా చేంజ్ అవుతుంది, దిస్ అనేది దట్గా చేంజ్ అయింది. దే సెడ్ హౌ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్. సో ఇక్కడ హియర్ వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, యువర్ వచ్చింది. యువర్ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాను, పొసెసివ్ ప్రొనౌన్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, దాని పక్కన వర్డ్ను కూడా దాంతోనే కంబైన్డ్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మొత్తం ఒక వర్డ్ అవుతుంది అప్పుడు. హౌ ఈజ్ అనేది ఇటుపైకి ఇటు పక్కకి పంపించాలి. అసెప్టివ్ సెంటెన్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉండాలి. సో చేంజ్ చేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం. హౌ యువర్ బ్రదర్ ఈజ్. సో దీనికి మనం ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాస్తాం. దే సెడ్ దట్, సారీ దే ఆస్క్డ్ ఆర్ ఎంక్వైర్డ్. దే ఆస్క్డ్, ఏమడిగారు, హౌ యువర్ బ్రదర్ ఈజ్. యువర్ అంటే ఎవరు,
ఇక్కడ నన్ను అడుగుతున్నారు. సో నన్ను నన్ను అన్నప్పుడు అది ఏమవుతుంది, మనకు ఐ అవుతుంది. దానికి ఐకి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి, మై. ఓకే, మై బ్రదర్ అని వస్తుంది. దే ఆస్క్డ్ హౌ మై బ్రదర్. ఈజ్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్లోకి చేంజ్ అయితే వాజ్ అవుతుంది. హౌ మై బ్రదర్ వాజ్. దే ఆస్క్డ్ హౌ మై బ్రదర్ వాజ్. Next slide is, so finally we are going to conclude with the two examples for both open questions and closed questions. For open questions, Fleck said, what is the lesson? Fleck said, what is the lesson? So here, while you are converting into indirect speech, step by step we will see. Fleck as it is we will write. Next, said is going to become as a asked or inquired. Next, remove these inverted commas, and this is the open question, so we no need to place any if or whether here. We don't place that. Next, question word as it is we will place here, and helping verb should be placed after to the subject, and change that tense. Okay, it is in present tense, so it becomes, it will change to past tense. Is going to change as was. So let us see. First, Fleck. Next, instead of said we'll place asked. Inverted commas we should need to remove, and the question word as it is we will keep, what. And next we will place subject. Okay, because we need to change this into assertive sentence. So the lesson, and at last we will place this helping verb. Is going to convert as was, and remove this question mark. That's it. Okay, so next, one more example for closed questions. She said, are they waiting for me? So she said, are they waiting for me? It is starting with or helping verbs, so it is the closed question. Closed question means we need to use if or whether by removing these inverted commas. So first step, she as it is will write, and said is going to become as asked or inquired, and instead of these quotations we will place if or whether, and convert these into assertive sentence, so that we will place or next to the subject. So they are waiting for me. So that is in which tense? It is in present continuous tense, are waiting. It is going to change as past continuous, were waiting. Okay, so next, they is the subject. It is going to change as a, it won't change because they we will keep as they only. And for me, here me means it relates to she. Okay, so for that, what is the objective pronoun form for subject, she, her. Okay, so me is going to change as a her. So she asked if they are waiting is going to change as were waiting for her. So this is the indirect speech for this sentence. Okay, so it is very easy. Just whatever the sentence he has given, you must need to convert that into assertive sentence, and then follow that rules which I have mentioned in first slide. Okay, and what are those? Instead of that reporting verb, we will place asked or inquired, and remove that quotations and comma, and remove this question mark, and as it is the WH word means as it is we will place. If it is a closed question means if or whether we will place, and remaining assertive form of that sentence we will place by changing the tense. Thank you. Thank you for watching my video, and please subscribe for more videos.
Thank you once again.